I guess not yet, because she's not logged in with the host account yet, I think. Just some 4 minutes. We can't hear anything, Michael? Michael? Recording is on, as you can see, left side up. Ага, Yeah, recording okay. is on. Окей, отлично. Это значит, мы можем начинать, и я очень рада видеть... Нет, пожалуйста, обратно. Я рада видеть много участников уже из различных стран, и, как я сказала, сегодня Анастасия Флениган не может быть с нами, поэтому мы это делаем. This is your son, please deactivate your microphone, left side down. Как вы видите, моя презентация, the title is latest news from international. Sorry, Shirin. Это последние новости из международных конференций, и сегодня это 7 июля. И я вам скажу, что я слышала в этих конференциях и какие новости, я думаю, интересные для вас. I will talk about which are the most interesting information that I received during these conferences. Next, please. Eduard. That's not my son. My microphone is off. It's Shirin. That's not my son. Okay. Shirin, пожалуйста, выключайте микрофон, потому что это немножко мешает. Я буду говорить об этих конференциях. Вы видите 4 конференции, и они были в различных странах. Eduard, can you please switch off the microphone of the lady who has the son next to her? Thank you very much. So the conferences were in Poland, in Germany and in Spain. Как вы видите, конференции были в Польше, в Германии и в Испании. And it was the 12th European Symposium. Это был 12-й European Symposium, и это был потребности носителей имплантов в современном мире, и это был в апреле месяце во Вроцлаве. Потом был 25-й Friedberger Cochlear Implant Hörsystem Symposium. Это был симпозиум тоже о кохлеарных имплантах и слуховых аппаратов или систем. Шансы и риски реабилитации, слухового реабилитации, искусственной интеллигенции, ну, не говорят, что по-русски это интеллект, и дигитализация. И это был Бад Наухайм, это недалеко от Франкфурта в Германии. Потом тоже в мае месяце было собрание немецкое общество ОРЛ, и это было в Берлине. И в конце июня, в начале июля был AGBEL, Global Listening and Spoken Language Symposium. Это AGBEL, это фундация, и симпозиум был Global Listening, значит, слышание и речь. Это был симпозиум о реабилитации, и это был в Мадриде, в Испании. Next, please. Здесь вы видите опять 12-й European Symposium и о потребности имплантов, слуховых имплантов в современном мире. So you see here the needs of hearing implant users in the modern world. Wrocław is a very, very pretty city in the western part of Poland. Wrocław – это очень красивый город на западе Польши. Next, please.
The beginning was a very, very nice opening of this symposium, and it was a really impressive musical performance with CI recipients. And then was a video presentation of Dr. Shelley Chadha from the World Health Organization, and the title was The Impact of Hearing Loss Worldwide. And she also talked about various initiatives, how to increase global awareness and how to prevent hearing loss. После торжественного открытия симпозиума с прекрасным музыкальным представлением от носителей КИ была презентация, это была видеопрезентация доктора Шелли Чадха, WHO, это Всемирная организация здравоохранения, и она говорила о влиянии потери слуха во всем мире, и она тоже говорила об инициативах, позволяющих повысить осведомленность о том, как можно предотвратить потерю слуха. Next, please. The first round table, and the title was Implant Programs in Europe, Treatment Standards for Children and Adults, was moderated by Dr. Sandro Burdo. And the participants of this round table you can see here: Sandro Burdo from Italy, Varese, Nadine Cochard from France, from Toulouse, Roland Lastig from Freiburg in Germany, Witold Schifter from Poznań, Poland, and here you see two first names, Piotr and Henrik. We expected the father, Henrik, but the son, Piotr Skarżyński, came from Kajetany in Poland. Первый круглый стол, и титул был «Программы имплантации в Европе. Стандарты ухода за детьми взрослыми», прошел под управлением доктора Сандро Бурдо. И здесь вы видите все участники этого круглого стола. Вы видите Сандро Бурдо, Varese, Италия, Надин Кошар, Тулуз, Франция, Роланд Ластик, Фрайбург, Германия, Витольд Шифтер, Познань в Польше. И, как я сказала, мы ожидали и мы пригласили Henrik Skarżyński, но его сын Петр, он приехал к нам из Kajetany в Польше. We heard that things have changed dramatically over the 35 years since cochlear implantation, with multi-channel devices started in Europe in 1984. And in fact, this was Ernst Ленхардт, my late husband, who performed these first surgeries in Hanover in Germany. Мы слышали, что за 35 лет многое существенно изменилось в области кохлеарной имплантации с момента установки первого импланта в Европе в 1984 году. И это был Ernst Ленхардт, мой муж из Германии. The changes apply to the indications, the degree and kind of hearing loss, age limits, additional handicaps, all of which have broadened significantly. Существенно изменились такие показатели, как степень и вид потери слуха, ограничения по возрасту и сопутствующие нарушения, дополнительные нарушения. Improved imaging techniques like DVD, facial monitoring, the choice of a series of implant models with different electrode arrays helps the surgeon to perform cochlear implantation also in difficult cases. Усовершенствованные техники воспроизвели изображения, например, и мониторинг лицевого нерва, выбор серии моделей имплантов с разными электродами помогает хирургу в проведении кохлеарной имплантации в случае с тяжелыми пациентами.
There was a consensus, and the consensus in this roundtable was that bilateral, which means 2 cochlear implants, or binaural, which means cochlear implant and hearing aid, is mandatory in case of bilateral severe hearing impairment or deafness, at least in countries where we can afford this from a financial point of view. Консенсус этого круглого стола был или заключался в том, что двусторонний, это значит 2 КИ, или бинауральный, это значит КИ и слуховой аппарат, обязателен в случае двустороннего серьезного нарушения слуха или глухоты. По крайней мере, в этих странах, где мы можем себе это позволить финансово. Some experts prefer simultaneous cochlear implant surgery, like Sandro Burdo, who says save the brain. Some see pros and cons of simultaneous versus sequential. Roland Lustig emphasizes that the anesthesia takes 4 hours in case of simultaneous. But all agree that the time difference between the first and the second surgery needs to be short. This is a quote from Nadine Cochard from Toulouse in France. Некоторые специалисты предпочитают операцию по кохлеарной имплантации на оба уха одновременно. Например, как Сандро Бурдо говорит, спасти. Некоторые видят плюсы и минусы одновременного хирургического вмешательства по сравнению с последовательным. Например, Роланд Lustig подчеркивает, что анестезия занимает 4 часа в случае одновременного. А все эксперты согласны с тем, что разница... I'm very sorry, Monica. I'm very sorry for interrupting you. Michael, you as a host, you can manually mute the users who have not muted microphone, and we have really bad background voice because of it. Can you please do that? Yes. Yeah, it's very disturbing for me. Okay, I'm but sorry. I still continue. Все эксперты согласны с тем, что разница во времени между первой и второй операцией должна быть очень-очень коротко. Это, например, говорит Надин Коша из Toulouse. Thank you very much, Edward. So, next one. We have no time. We must not lose valuable time. This is one of the key messages. Carol Flexer said it from America, and Todd Houston from Akron. They say the diagnosis of severe hearing loss or deafness is a neurological emergency situation. Ключевыми постулатами этого круглого стола было то, что исследования доказали важность пластичности мозга в самые первые годы жизни. У нас нет времени. Мы не должны терять драгоценное время. Carol Flexer из Соединенных Штатов и Тодд Хьюстон из Акрона сказал: диагноз тяжелой потери слуха или глухоты является неотложной неврологической ситуацией. Это как авария. Это очень-очень важно становиться активным сразу. Next, please. No, just a second. We have only 2,000 days is what the experts say, because this is the time frame when the plasticity of the brain is fine. But 2,000 days is only 5 years. And another message we heard in connection with this is equally important.
Get the baby ready for communication before surgery. Do not wait until the surgery. And parents must not expect the miracle to happen after surgery and first fitting of speech processor. У нас всего 2000 дней, потому что это период времени, когда пластичность мозга в порядке. Но 12 тысяч дней – это всего 5 лет. 5 лет. Не менее важно и другое. Подготовьте ребенка к общению перед операцией. Не ждите до операции. И родители не должны ожидать, что чудо произойдет после операции и после первой настройки речевого процессора. Next, please. The presentation of Eulalia Juan Pastor from Las Palmas in Spain had the title The Importance of Hearing Loss for Patients, Their Families, and the Environment. And she highlighted the consequences of hearing loss, not only for the person affected, but for their families and their social environment. Презентация Eulalia Juan Pastor из Испании, Las Palmas, была важность потери слуха для пациентов, их семей и окружения. Она осветила последствия потери слуха не только для пострадавшего, но и для его семьи и их социального окружения. Next, please. Roland Lustig from Freiburg in the south of Germany presented on single-sided deafness, and he documented the leading role of the Freiburg University Clinic in this field. And he also spoke about advantages of bilateral implantation, showed us from scientific data collected in his clinic that in all cases bilateral compared to unilateral or bimodal provides better results. The advantages are hearing in noise and localization of sound. Roland Lustig, университетского клиника в Фрайбурге на юге Германии, он был директором этой клиники, он осветил тему «Односторонняя глухота», и он зарекомендовал ведущую роль клиники он задокументировал ведущую роль клиники Фрайбургского университета в этой области. Он также выступил на тему преимущества двусторонней имплантации и показал нам на основе научных данных, собранных в его клинике, что во всех случаях проведения двухсторонних операций по КИ результат был намного лучше, чем при КИ только на одно ухо или бимодальное, то есть КИ плюс слуховой аппарат. Преимущество состоит в том, что слышат в шуме и локализовать звук. Next, please. In the second round table of this day, the topic was cochlear implants. When are they indicated and when not? I was the moderator and I asked 16 questions to the panel. And the panel again consisted of Dr. Sandro Budo from Italy, Nadine Cojar from France, Roland Lustig from Germany, Eulalia Juan Pastor from Spain, Maria Rotkiel from Poland, Dr. Józef Mierzwiński from Poland, Professor Piotr Skarżyński from Poland, and Witold Schifter, professor from Poland. Во втором круглом столе этого дня, и это были кохлеарные имплантаты, когда они показаны и когда нет, я была модератор. Между прочим, я была соответственно для научной программы этого симпозиума.
И, как я сказала, были такие участники в этом круглом столе. Я, как на первом уже, Сандро Бурда из Италии, Надин Коша из Франции, Роланд Ластик из Германии, Eulalia Хуан Пастор из Испании, Мария Роткель, Польша, Józef Межвинский, тоже Польши, Петр Скажинский и Витольд, оба тоже из Польши. Some of the main conclusions in this roundtable were again that indication has changed dramatically over the decades. In the early days, according to Food and Drug Administration, US, a child had to be 4 years of age to be considered as a candidate. Now we wonder whether the optimum age is 9, 7 or 5 months. Некоторые из основных выводов снова заключались в том, что показатели резко изменились за десятилетия. Ранее, согласно ФДА, это Организация Соединенных Штатов, ребенка должно было быть 4 года, чтобы считаться кандидатом на операцию по КАИ. Теперь мы, так сказать, задаемся вопросом, является ли оптимальный возраст ребенка 9, 7 или 5 месяцев. We also understand that 35 years ago, nobody would have considered to provide a cochlear implant to a 91-year-old lady. Now we do, as we understand the benefit is fantastic, not only for children, but also for elderly people. Deafness for them causes social isolation and even dementia. Мы также понимаем, что 35 лет назад никто бы не стал делать операцию по КАИ 91-летней женщине. Сейчас же данные операции улучшают качество жизни как детям, так и пожилым людям. Для лиц преклонного возраста потеря слуха приводит к социальной изоляции и даже деменции. Next, please. We have lots of studies from brain research over the last years. It has made a big progress and it is available, it is accessible, and for those interested, we could provide relevant links. У нас есть много исследований мозга. В последние годы очень много работали в этой области, и мы можем этими результатами и исследованиями ознакомиться. И для интересованных мы можем предоставить ссылки на эти исследования. Next, please. A very important recommendation from Roland Lustig is, do not replace a functioning implant just because you believe that with a modern model implant combined with a more modern speech coding strategy in a later sound processor version, the results will be better. This is not necessarily the case. He cautioned us, when a person has many years of experience with a given speech coding strategy, and this will be changed, it may be very difficult for him or her, and he may take a long time to get benefit from the change. We need to bear in mind that many of our CI recipients have a job, and under these circumstances, it may cause a serious problem, at least short term. Очень важная рекомендация Роланда Ластига. Не заменяйте работающий имплантат только потому, что вы уверены, что с использованием современной модели имплантата в сочетании с более современной стратегией кодирования речи, с более поздней версией звукового процессора, результаты будут лучше. Это не всегда обязательно так. Он предупредил нас, когда у человека есть многолетний опыт работы с данной стратегией кодирования речи, то после ее замены
не более современная, может приобретать много времени на то, чтобы к ней адаптироваться и увидеть разницу в лучшую сторону. Мы должны помнить, что многие из наших носителей КИ ходят на работу. А на работе это может вызывать серьезную проблему, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. And the message here again is, we hear with the brain. И опять снова стоит вспомнить, мы слышим мозгом. Next, please. The panel discussion with patients and representatives of the patients' families under the title Expectations of Patients, moderated by Katarzyna Bienkowska, was very enjoyable. It confirmed the diversity we are encountering. It is not only the diversity of expectations, obviously as everybody is different, but we also see huge differences in the healthcare services provided for hearing loss in all countries, even in Europe. We would hope that this situation will change in the not too distant future. Дискуссия с пациентами и представителями семей пациентов под названием «Ожидания пациентов», модератор был Катарzyna Bienkowska, была очень приятной. Это подтвердило разнообразие, с которым мы сталкиваемся. Это не только разнообразие ожиданий, что вполне очевидно, так все люди разные, но и различия в медицинских услугах, предоставляемых при потере слуха в разных странах, даже в Европе. Мы надеемся, что эта ситуация изменится в недалеком будущем. Yes, thank you. The next one, the last two presentations of the day were on neonatal hearing screening. Professor Witold Schifter showed us the results after 15 years in Poland, and I gave an overview on the situation in Europe. In summary, we can say not all is perfect, but we can see progress everywhere. Последние две презентации дня были посвящены теме неонатального скрининга слуха. Профессор Витольд Шифтер показал нам результаты 15-летней работы в этой области в Польше, и я представила обзор ситуации в Европе. В итоге, можно сказать, не все идеально, но мы видим прогресс везде. Next one, please. Dr. Sue Archibald from Nottingham in the UK started the second day with an excellent lecture on rehabilitation has more than one name, different rehabilitation needs of children and adult cochlear implant users. She emphasized the necessity for training teachers in mainstream schools because our children with CI are in mainstream schools now. Dr. Sue Archibald из Ноттингема в Великобритании начала второй день с прекрасной лекции на тему «Реабилитация имеет более одного названия. Разные потребности в реабилитации детей и взрослых пользователей кохлеарных имплантов». Она подчеркнула необходимость подготовки учителей в обычных школах, потому что это где наши дети с КИ учатся сейчас. The other impressive message she conveyed to us is the transition from where habilitation or rehabilitation should happen. The cochlear implant recipients and the parents of children with cochlear implant want to become independent. They do not want to go back to the clinic every time there is a problem. They want to see a shift in location from the clinic to the home environment where counseling and coaching is happening.
suggested that we may not want to call it rehabilitation any longer. Другое впечатлительное послание, которое она передала нам, это переход от того, с чего должна начаться реабилитация. Носители КИ и родители детей с КИ хотят стать независимыми. Они не хотят ездить в клинику каждый раз, когда возникает какая-то проблема. Вместо клиники они предпочли бы консультирование и инструктаж в домашней обстановке. Сью предположила, что мы можем больше не называть это реабилитация или абилитация. Родители хотят иметь возможность самостоятельно управлять технологией. При наличии современных средств связи, таких как Skype, онлайн-rooms, apps и так далее, это возможно. With the availability of modern communication means like Skype, online rooms, apps, etc., this is possible. Next, please. And again, Eulalia Juan Pastor from Spain followed with her lecture on the role of sound professor fitting in rehabilitation, and it was a perfect fit with the previous presentation. Затем опять Eulalia Juan Pastor из Лас Пальмас выступила со своей лекцией на тему «Роль настройки звукового процессора в реабилитации», и она идеально подошла к предыдущей теме. She showed us a fantastic visualization of the increasingly complex technology with more and more products appearing on the market in a puzzle. And she highlighted again the need for training of the recipients. Она показала нам в виде пазла фантастическую визуализацию более сложной технологии. Презентация была о новых продуктах в этой области, появляющихся на рынке. И это еще раз подчеркнуло необходимость обучения носителей КИ. She also emphasized that data logging, and this is what you see here on the left side on the screen, is not to be perceived as Big Brother is watching you, but as a great tool to learn that what children need is not rehabilitation, but parenting, coaching, education, and fun. Она также подчеркнула, что регистрация данных, и это вы видите здесь на этом слайде на левой стороне, должна восприниматься не как большой брат следит за тобой, а как отличный инструмент для обучения, и что детям нужно не абилитирование или реабилитация, а воспитание, обучение, образование и веселье. И здесь вы тоже видите на правой стороне Дмитрий Зайка и его жена Светлана с ребенком и мамой. You can see here on the right side of this slide our friend Dmitry Zayka. He is from the Ukraine, Kiev, and his wife Svetlana working, fitting a child and the mother. Next, please. The fun element was again highlighted in Dr. Katarzyna Bienkowska's presentation on modern methods of therapy and people with hearing implants. Забавный элемент был снова выделен в презентации доктора Катарzyny Бенковска «Современные методы терапии людей с слуховыми имплантами». And a very enjoyable panel discussion, and again it was moderated by Katarzyna Bienkowska, was called Users of Implants in the Labor Market. And this lets us believe that there is a very good relationship between employers and their, so to say, bodies, and they seem to be proud of each other. The message to take home was, everybody can really do what he or she wants,
and this is more than encouraging. Очень приятная дискуссия на тему пользователей имплантов на рынке труда прошла под руководством опять Катерины Пьянковской. Это позволяет нам верить, что между работодателем и их, так сказать, телями очень хорошие отношения. И они, похоже, гордятся друг другом. Мысль о том, что каждый может действительно делать в жизни то, что хочет, более чем воодушевляет. Это мой резюме этого симпозиума. This is my resume of this symposium. And I would like to ask Lyubov Volovik, Lyuba, because she was present. I invited her to participate in this conference, also Dmitry Zaika and his wife Svetlana. So I would invite Lyubov to say a few words how she perceived this symposium in Wrocław. Lyubov, wie wir uns ja schon bereits vereinbart haben, nachdem Sie auch an dieser Konferenz teilgenommen haben, ebenso wie Dmitry Zaika und seine Ehefrau Svetlana, würde mich freuen, wenn Sie ein paar Worte sagen, wie Sie das empfunden haben. Пожалуйста, Любовь, если вы скажите несколько слов, потому что вы были и со мной в этом симпозиуме в Вроцлаве. Любовь. Eduard, is there a problem? Is there a problem with the microphone of Lyubov? I guess no, it looks okay. We must enable because I have deactivated all of them. Yeah, I will do so. I will do so. Yeah, yes, please. You could talk now. Добрый день. Да, я вижу теперь, что микрофон работает. Большое спасибо. Я очень благодарна за приглашение на эту конференцию, потому что было действительно очень интересно. И было очень 2 насыщенных дня и разные доклады на темы от хирургии до реабилитации, как вы сейчас слышали. Но мне кажется, что на таких мероприятиях самое главное — это то, что ты можешь в паузах пообщаться с разными людьми, с лекторами, задать им разные вопросы и получить на них ответы. Это, наверное, было самое такое яркое впечатление. И что мы со Светланой Зайкой и Дмитрием смогли вместе пообщаться и познакомиться лично, и пообщаться с некоторыми лекторами. И даже у нас была такая небольшая дискуссия со Светланой и одним из лекторов, с Иулалией Хуан Пастор. В общем-то, на самом деле, на такие мероприятия, если есть возможность, наверное, стоит ездить или хотя бы о них где-то слушать и задавать вопросы. Поэтому я скажу еще раз большое спасибо за сегодняшнюю встречу, потому что, конечно, нет возможности ездить и в Берлин, и в Испанию, в Мадрид, а послушать о таких каких-то новых обсуждениях и вопросах, что интересно, о чем сейчас идет оживленная речь, очень интересно. Спасибо, Lyubov. Thank you very much. Lyuba hat darüber she talked about the fact that it's not only very important to, of course, hear interesting presentations, but one of the big advantages to be in such a conference is that you meet people you normally meet online only, so like Lali Juan and Roland Laszik, etc. So yeah, it's a unique opportunity to meet with people and during the breaks to talk to them, ask them questions and so on. So thank you very much. I am not sure whether we have Dmitry Zaika with us today because I have trouble to see all the participants. I'm not sure. I don't think he is here. So I will switch to the next symposium or the next conference. Please, the next slide, Eduard. Yeah.
Это был 25-й Friedberger Cochlear Implant and Hörsystem симпозиум. Вы видите здесь, это на немецком языке, потому что это было Бад Nauheim, как я сказала уже, это недалеко от Франкфурта. As I said already, Bad Nauheim is very close to Frankfurt. And this was the place for the presentations and for the symposium 2 days. But the Center for Rehabilitation is in Friedberg, again very close to Frankfurt, and this is why it's called Friedberger Cochlear Implant Symposium. Я сказала, что конференция была в маленьком городе Бад Наухем, но этот реабилитационный центр находится в Фридберг, и Фридберг тоже очень недалеко от Франкфурта. И здесь вы видите Chancen und Risiken in der Hörrehabilitation, интеллигенц und Digitalisierung. Ну, шансы и риски слуховой реабилитации, artificial intelligence, искусственный интеллект или что-то по-русски, я не знаю точно, и дигитализация. И, конечно, особенно мы знаем, что очень много у нас пациентов, количество пациентов больше и больше, и поэтому это big data, значит, big data in the cloud, в интернете, это важный вопрос. So it's a big question, how to collect all this data, and as you know, the expression big data in the cloud is very important. So the next slide, please. Yeah, digitализация и искусственная интеллигенция или интеллект, big data. Здесь вы видите это возможность продуктом фирмы Cochlear, это удаленное настроение. И здесь разница. На правой стороне этого слайда вы видите большой экран, и это показывает во время операции, можно уже видеть ответ мозга. И на левой стороне вы видите теперь это гораздо легче, и даже человек, который не имеет большой опыт, может это делать таким маленьким аппаратом. So you can see the difference when you want to measure the response, the neural response from the brain during the surgery after cochlear implantation. In the past, there was a big screen and you had to have the computer in the operating theater. And now on the left side, you see it's a very small device, and also a person who has no or very little experience can do this. And then on the bottom of this slide, you see robots will at least support the surgeon in the future. Вы видите внизу этого слайда robotics, роботы, они могут помогать хирургам, или мы не знаем, it may even be that certain operations, certain steps in the operation will be done by the robot. Может быть, в будущем определенные шаги может делать робот. The next, please. So I had a presentation in this symposium, and my presentation was cochlear implantation, bald eine Reihe von robotic processes. Это была моя презентация во время этого симпозиума, cochlear имплантация, и будет это скоро несколько шагов robotic processes. If you are interested, please let us know, because I'm very happy to share this presentation with you. It's for the moment in German, but it's available also in English, and it will be very soon also in Russian,
because I'm invited to present this in Moscow early September, and also then in Suzdal in Russia in the middle of September. Если вы интересуетесь, пожалуйста, скажите нам, потому что эта презентация пока только на немецком языке, но существует даже на английском и скоро-скоро будет на русском языке, потому что я получила приглашение на конференцию в Москве и потом конференцию в Суздале в России в сентябре. So please let us know if you want to get the presentation. And why it has now these red little lines, I don't know, but somebody made a little mark on my presentation. So next, please. Мы говорили очень много в этом симпозиуме об истории. Почему? 25 лет, здесь вы видите основатель этого, я не знаю, этого центра, профессор Gottfried Diller. Professor Diller was the founder of this rehabilitation center in Friedberg, and it is one of the best centers in Germany. По-моему, это один из самых хороших профессиональных центров в Германии. And Professor Diller also closely cooperated with us in several projects of the Ленхардт Academy and the Ленхардт Foundation. Professor Diller тоже с нами очень тесно работал и сотрудничал не только с Ленхардт Фундацией, а тоже Ленхардт Академией. Поэтому в этом симпозиуме много говорили об истории кохлеарной имплантации, кохлеарных имплантов и тоже история этого центра. So there were lots of presentations about the history of the cochlear implant, cochlear implantations and products, and also the history of this center. And another focus in this conference was on electrical acoustic stimulation. So a combination of electric and acoustic stimulation. And what you see here are the products produced by Cochlear Company and by Medel Company, Cochlear Company from Australia and Medel from Austria. Один фокус тоже был в этой конференции — комбинация электрической и акустической стимуляции. И здесь вы видите продукты и фирмы Cochlear, это австралийская фирма, и фирмы Medel, это австрийская фирма. И, конечно, там вы тоже видите cochlear implants for severe to profound hearing loss or deafness, and hearing aids for mild to moderate hearing loss, and we can combine the two. Something which we did not believe was possible some maybe 20 years ago. Вы видите здесь cochlear implants, это индикация для людей, которые страдают от глухоты или серьезного потери слуха, и слуховой аппарат или слуховые аппараты — это для людей, которые имеют не такой серьезный потерю слуха. И теперь мы можем комбинировать это, и наш мозг, our brain, is able to combine the very different input. Наш мозг может обрабатывать, как сказать, или понимать input и электрической вместе с акустической стимуляцией. Это, 20 лет тому назад мы не думали, что это возможно. So next slide, please. Здесь еще вы видите профессор доктор Анке Лизинский-Шидат. Она руководитель, она является руководителем этого центра слуха в Германии, в Ганновере, город Ганновер.
где и работает профессор Томас Ленхардт, и он, раньше это был профессор Ernst Ленхардт, и потом Томас Ленхардт, и она очень тесно сотрудничает с ним, и она руководитель этого центра, очень умная женщина, врач и хирург. She is a very, very competent lady. She is an ENT doctor. She is also a surgeon, and she is the leader of this German here center in Hanover, where Ernst Ленхардт, my late husband, was director until 1993, followed by Thomas Ленхардт. So they work very closely together. And she is a big advocate of remote fitting and remote counseling. Она большая адвокат всех дистанционных возможностей. Это значит и дистанционные настройки речевых процессоров, и тоже реабилитации, абилитации и counseling, coaching, работа вместе с родителями. And she presented a very interesting concept because we need not only concentrate in the clinic, but we need acousticians to help in the post-operation period. Она нам показала очень интересный концепт, потому что нам надо и акустики, не только люди в клиниках, но акустики, которые помогают всем носителям КАИ и родителям всех детей, которые носят КАИ. И она говорит, что эти акустики, конечно, они могут помогать нам в этой работе, но она говорит, что есть очень мало этих акустик, которые могут делать настройки. Есть несколько, которые так обеспечивают, это значит, они обеспечивают и слуховые аппараты, и компоненты кохлеарных имплантов, систем, и есть много-много, которые могут консультировать. So her concept was very interesting. She presented the support we can get from the hearing aid acousticians, and she said there will be only very few who will do fitting, but there will be more who can provide products, so like hearing aids or the components of cochlear implant systems. And there will be many, many who can do consultation, who can do coaching for the parents. And this is still a big discussion in Germany, whether acousticians should be included in this work with cochlear implant recipients. So there is a very good quote from Albert Camus: wer etwas will, der findet Wege, wer nicht will, der findet Gründe. So this concept, as we said, is still disputed in Germany. So I think this citat, this set is very, very appropriate. Вы понимаете, что этот концепт акустики помогает в этом процессе кохлеарной имплантации. Они говорят, некоторые про и некоторые контра, и поэтому, я думаю, это хороший цитат французского философа Альберта Камю: who wants it was, he will find a way; who does not want, he will find reasons. And of course, what that means, reasons, is more or less excuses. So, по-русски, может быть, это трудно переводить, но это французский философ Альберт Камю. Он сказал, кто хочет что-то, он идет дорогой, но кто не хочет, он найдет причины. И что это значит? Отговорки. Люба, ist das einigermaßen korrekt übersetzt? Trifft das den Sinn? Я не знаю, если это хорошо переводится. Да, это правильно переведено. Кто хочет, ищет причины, точнее, кто хочет, тот делает, а кто не хочет, тот ищет причины. Точнее, кто хочет, тот ищет возможности, а кто
Спасибо. не хочет, тот находит причины, чтобы не получилось, да. Спасибо, Окей. Марина Геннадьевна, правильно. Спасибо. Иногда это трудно переводить. Sometimes it's difficult to translate such a word, but I think everybody understood. Я думаю, все поняли теперь, что наш друг Анке Лизинский-Шидат хотел нам сказать. I think now we all understood what our friend Anke Lisinsky-Shidat wanted to tell us. So please, the next one. So there was a third conference, and this was the 90th Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie. And the title, again, you see, like in Friedberg, Digitalisierung in der HNO-Heilkunde. Здесь вы видите третья конференция. Это было 90-е собрание общества немецких ОРЛ-хирургов и докторов. И опять тема была дигитализация. И этот конгресс был в Берлине, как вы видите, в конце мая и до 1 июня. As you can see here, the conference took place in Berlin from 29th of May to the 1st of June. And I must say, I was really impressed. It was a huge conference. We had 2,000 participants. We had 110 companies in the exhibition on 1,600 square meters. There were 800 lectures in parallel sessions, sometimes 6 sessions. So the organization of this conference was really impressive. Я была очень удивлена, потому что организация была отличная. Было 2000 участников, там были 110 фирм, это значит производители или кохлеарных имплантов, или аудиологические оборудования и так далее, но 110 фирм на 1600 квадратных метров. И это удивительно, как они организовали, потому что 800 лекций параллельно были в этих днях. Это было очень-очень интересно. So, next slide, please. I will focus now for you only on the satellite symposia of the 4 manufacturers of cochlear implants and on one international forum. Я сегодня буду говорить только об этих симпозиях, сателлит-симпозиях и 4 производителей кохлеарных имплантов. И потом последний будет форум, International Forum. Я хочу вам сказать, какие темы они дискутировали. So the first was the Satellite Symposium Company Medel from Austria. And here the title is very difficult for me to translate into Russian. In German it's maßgeschneiderte Hörimplantatversorgung, Gegenwart und Zukunft. In English is very easy, tailor-made provision of hearing implants, present and future. But in Russian, I find it difficult. I found the word for maßgeschneidert, одежда, сшитая на заказ, but I'm pretty hopeless to translate this tailor-made provision. So maybe, vielleicht, Lyubov, können Sie das Wort maßgeschneidert ins Russische übersetzen? Nein, zurück, back, okay. Lyuba. Mikrofon für Lyuba, bitte. Hallo, Michael, kannst du das Mikrofon an Lyuba geben? Maybe you can unmute yourself.
I don't know. Maybe Eduard, you can translate tailor-made. Do you understand what is tailor-made? It's really made for the individual patient. Tailor is, of course, the one who makes одежду. I really understand in English, but cannot find a word for the Russian. Selbst aktivieren können. Okay, so let's just leave it like this. Это значит очень индивидуальные импланты, и это по-русски, кажется, очень трудно переводится. Я сейчас смогла, но это такие действительно специальные, можно сказать, что даже сделанные на заказ для каждого, для конкретного пациента. Да. Поэтому я думала, это неплохо, одежда, сшитая на заказ, это я нашла, и это, как вы сказали, Любовь, это на заказ, и есть возможность, в принципе, это возможно делать электроды, например, на заказ для индивидуального пациента. Это так. And Medel showed us some new, so what is the first, so to say, and they talked about Adhere, and this is the first pressure-free bone conduction hearing aid. Они говорили об этом продукте Adhere, и это первый костопроводимый слуховой аппарат без давления. Это наклеит на коже. And then they showed us the Rondo 2, which is a new version of their speech processor. Before it was Rondo, now it's Rondo 2. And this is the first audio processor which can be recharged without contact. Этот Rondo 2, это первый аудиопроцессор, который можно заряжать без контакта. And then they also talked about a new electrode, Flex 26. It's a little bit longer than Flex 24. Они говорили тоже о новом импланте. Это электрод 26. Это немножко длиннее, чем Flex 24. И интересно было тоже Otoplan, and again, this is for tailor-made implantation. So what it means is you have to measure the cochlea, the length of the cochlea, and the lengths can differ between 25 and 46 millimeters, so it's a big difference. And the expert, like Thomas Lennart, says the optimal coverage is 72.5 to 79.5% of the length of the cochlea. And he has a very new concept, and this is he can introduce a long electrode, but only a part of it. And then, in case the hearing loss gets worse over time, he can move it further in a second operation. Этот Otoplan, это интересно, потому что это для индивидуальной имплантации, и они рекомендуют, чтобы мы посмотрим очень внимательно на кохлея, потому что, например, длина кохлея имеет варианты от 25 до 46 миллиметров. И профессор Ленард из Ганновера думает, что надо инсерция, это значит длина электродов внутри кохлея, надо быть 72% до 79%. И он имеет тоже интересный концепт. Если пациент имеет остатки слуха, он делает имплантацию так, что он имеет длинный электрод, но он не внедряет до конца, но только часть. И если пациент потеряет слух
после операции он может двигать вперед этот электрод, но это надо, конечно, для этого надо другая операция. И, как вы видите на левой стороне этого слайда, as you can see on the left side of this slide, again, everybody talks about digitalization, information in the cloud. So here you see my Medel web shop. So you can, of course, access this. And I just want to mention that the key speakers in this symposium were Thomas Lennartz from Hanover, Joachim Müller, professor, they are all professor from München, and Hubert Löwenheim from Tübingen. Я просто хочу сказать вам, что спикеры, докладчики в этом симпозиуме был Томас Леннартс из Ганновера, Joachim Müller, они все профессоры из Мюнхена, и Hubert Löwenheim из Tübingen. Next slide, please. The next satellite symposium was from company Cochlear, and the moderator was again Timo Stöver, a very capable professor, a very good moderator from the University Clinic in Frankfurt. Как вы видели, модератор и в Medel симпозиум, и в Cochlear симпозиум был Timo Stöver, очень приятный доктор, очень опытный хирург и очень талантливый модератор из университетской клиники в Франкфурте. И фирма Cochlear нам сказала, что есть новый имплант, и этот новый имплант называется Profile Plus или KI600. И они говорят, что это самый тонкий имплант на рынке, потому что это только 3,9 миллиметров, значит, почти 4 миллиметров. И этот имплант теперь совместимый с МРТ 3 Тесла. The Cochlear people tell us that they have, with the Profile Plus or CI600, they have the thinnest implant in the market. It's 3.9 millimeters, so in other words, nearly 4 millimeters. And now this latest model is also compatible with 3 Tesla MRT. I want to mention that the Medel device is also compatible with 3 Tesla MRI. Я хочу сказать, что имплант фирмы Medel тоже совместимый с 3 Tesla MRI. Firma Cochlear also said that their latest model speech processor N7 is made for iPhone and for Android. Представители фирмы Cochlear нам говорят, что N7, это значит CP1000, this is CP1000, is made for iPhone and for Android, so можно работать и iPhone, и Android. And new is also that the Kanso, which you see in the middle of this slide, the brown speech processor, has 2 microphones. So Kanso, этот звуковой процессор, вы видите здесь на слайде коричневый, имеет теперь 2 микрофона. What they think is also important is they have a so-called smart hearing alliance with the company GN Resound since 2016. Что они хотят сказать важно, они имеют сотрудничество с фирмой GN Resound с 2016 года. Потом мы имели еще другие презентации, но Jan Jansen, я думаю, это важно, Jan Jansen, the head of the technology department with 400 people in Sydney, he presented the what he called unique implant portfolio, and this is they have various models, as you can see here. Slim modular, so this is close to the modulus 532 or 632. This is now the latest. Slim straight 422, 522, and 622. And the older models, Contour Advanced,
24, 24, and 5, and 12, and 6, 12. So Ян Янсен является директором отделения технологий в фирме Cochlea в Сидней. Там работает 400 людей, и он нам показал портфолио. Он думает, это unique, это особенный портфолио фирмы Cochlea. И вы видите, slim модела, это значит тонкий и очень близко от modeles. И модели 532 или 632, 6 это самый последний. Потом есть тоже самый тонкий, no straight, это прямой, это для особенной структуры, анатомии. И это 422, 522 и 622, или контур Advanced, это поколение до этого Slim, это 24R и 512 и 612. По-моему, это был самой важной информацией фирмы Cochlea. I think this was the most important information from the company Cochlea, and therefore I would suggest we go to the next slide. So please, next slide. And this was the company Oticon. The company Oticon comes from Denmark, and they are a very important producer of excellent quality hearing aids. Firma Oticon is Dani. The headquarters in Copenhagen. Главный офис находится в Копенгагене. Они производитель отличных слуховых аппаратов. И вы можете помнить, что они купили фирму Neurelec, французскую фирму производителей кохлеарных имплантов. So the firma Oticon bought the French company Neurelec, a producer of cochlear implants, and now Oticon is improving the quality of these implants, and not only cochlear implants, but mainly now also of the bone conduction Ponto. So here you see the Ponto 4, and the Ponto 4 is the most recent model of this bone conduction hearing aid, and their concept is, and we heard this today many times, we are hearing with the brain, so мы слушаем мозгом и не нашими ушами. И Ponto 4 это последний модель, это костопроводимых слухового аппарата. Looks very, very nice and is, I think, a big success for the company. Это большой успех этой фирмы. И они тоже имеют имплантат, и этот кохлеарный имплантат, это называется, имплантат называется Sentio. Это, вы слышали, фирма Cochlea имеет имплантат 4 мм, этот имплантат имеет 5 мм и диаметр 20 мм. So we heard that Cochlea has an implant of only 4 mm. The Oticon implant with 5 mm is a little bit thicker, and therefore maybe it's still a question whether you want to do it, whether you want to use it for very small children, but the diameter is only 20 mm, so I think it's also a very promising implant. Как мы говорили, этот имплант имеет 5 мм, поэтому некоторые врачи говорят, или хирурги говорят, что это не для очень маленьких детей, но диаметр только 20 мм, поэтому я думаю, что это тоже очень интересный имплантат. И мы посмотрим в будущем, как это будет на рынке в конкуренции с другими фирмами. So the next slide, please. There is another producer, and this producer is Advanced Bionics. Next, please, Edward.
Advanced Bionics was an American company before, and it was bought by Sonova, the Swiss. Eduard, please, the next slide. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. So as I said, Advanced Bionics is originally an American company, and it was bought by the Swiss company Sonova, which you may know better under the old name Phonak. Advanced Bionics — это американская фирма, или была американская фирма, и фирма Sonova — это швейцарская фирма, которая производит слуховые аппараты, особенно для детей. Они купили Advanced Bionics, и вы можете, знаете лучше старое название этой фирмы Phonak, а теперь это Sonova. You see here that the title of this symposium was called Die Zukunft hat begonnen, Future has begun, будущее уже начал, which is interesting. Really interesting is here their newest model implant. Очень интересно последний модель импланта. Вы видите на левой стороне 3D. И 3D это значит, что это опять совместимо с 3 Tesla МРТ, но не только это, но этот магнит внутри импланта может имеет способность, трехмерная способность поворачиваться. И это важно, если пациент должен иметь МРТ. So this is very important, that the magnet inside the implant can turn in 3 dimensions, and this is very important when the patient has to undergo 3D. So they say 3 Tesla. So they say this is a milestone in the development of implants. Они говорят, что это веха в производстве имплантов. Это новость, действительно. And they also mentioned, and this is important, that 150 out of 1,000 people in civilized countries undergo MRI every year. So they want to make sure we understand it's very important to have such a product. Они хотят, чтобы мы понимаем, это важно иметь такой имплант, потому что 150 человек из 1000 in наших странах, например, в Европе и так далее, они имеют МРТ каждый год. Окей, вы видите здесь и НАИДа, это речевые процессоры, и очень хороший модератор был Antje Aschendorf, университетской клиники во Фрайбурге. So she was an excellent moderator for this symposium. So next, please. I just want to show you a little bit more, and this was an international forum, Future of Hearing Rehabilitation, and this was all in English. And you see the participants here, and I just selected a few what I consider are important things, and you see Antje Aschendorf from Freiburg, Andreas Büchner from Hanover, Baumgartner from Vienna, Paul Boretz from Antwerp, and the gentleman from the UK. And I think Stöver said something important. The patient is the expert because he knows what he needs. So опять Stöver from Tim Stöver, университетской клиники во Франкфурте, он сказал, пациент является экспертом, потому что он знает, что ему надо. And artificial intelligence makes use of many brains. Искусственный интеллект употребляет много мозгов. Long-term support from the cradle to the grave is required. And here again, I had to look it up. And I think what it really means is поддержка от колыбели до могилы. Это значит, на всю жизнь надо поддерживать все эти пациенты, которые имеют кохлеарный имплант.
we are moving, so we don't stay in one country. We need cloud solutions. Нам надо cloud solutions, данные в интернете, потому что наши пациенты не остаются в стране, они очень часто пересылают в другие страны. The German guideline for cochlear implantation is under revision. Это значит, что директивой, очень строгие рекомендации для качества кохлеарной имплантации. Это теперь работать над этим будут новые такие рекомендации или директивы. И тоже в Германии мы хотим иметь центры, где все данные собирают. Also, we want to have a center in Germany where we collect all the data, like this is already the case in Switzerland since the beginning of cochlear implantation. Такой центр существует в Швейцарии уже с начала кохлеарной имплантации. And Antje said Cochlear Implant Center is not fully embracing the question of hearing loss. Antje Aschendorf believes that this needs to be changed. So it requires an interdisciplinary team, as you can see here, neurologists, psychologists, pediatrics, radiologists, and surgeon. Antje Aschendorf думает, что наши центры имплантации, как они существуют в Германии, они не ответственны для всех вопросов потери слуха. И нам надо интердисциплинарный тим, например, невролог, психолог, педиатр, это значит врач для детей, радиолог, хирург и так далее. И мы должны работать на clinical pathway, so we need not only acute intervention, but a way how to accompany the patient. Нам не надо только акутная интервенция, но мы должны посмотреть, каким образом мы можем сопровождать наших пациентов на всю жизнь. Next slide, please. And just a few more comments from the participants of this international forum. Еще несколько интересных информаций этих участников в этом форуме. Andreas Büchner, he is also from Hanover, said strictly centralized aftercare in cochlear implant is not going to survive because we see a growing number of CI candidates. For example, in Germany, we believe that 1 million would qualify for a cochlear implant, and it's increasing cost pressure, aging population, and MHH, so that's the medical high school in Hanover, they have already 8,000 recipients to take care of. Andreas Büchner говорит, что этот централизованный центр, один центр соответственный для сопровождения пациентов не будет решения в будущем, потому что мы видим больше и больше кандидатов. Например, в Германии мы думаем, что 1 миллион является кандидатом для кохлеарной имплантации. Уже финансовые ресурсы не хватает или почти не хватает, и население пожилеет. Это значит, у нас больше и больше старых людей, которые тоже имеют право на имплантацию в Германии. И просто, чтобы вы понимаете, в медицинской университете в Ганновере они имеют уже 8 тысяч пациентов, для которых они чувствуют ответственность. Поэтому это хорошо иметь такую систему, как Auric, потому что эта система помогает нам делать дистанционное управление и сопровождение пациентов. So Auric system is very important to have because it allows remote fitting and care. And we have in Germany already 15 shops who provide this service, and 800 remote fittings were done in 2017.
У нас в Германии уже существует 15 магазинов, которые имеют такой сервис, и 800 remote fittings настройки сделали уже в 2017 году. И в будущем self-assessment, the mobile phone will be the scanning device, very intuitive. Мы думаем, что это в принципе возможно, пациент может посмотреть сам, может и делать настройку, и это интуитив, это значит 80% взрослых, они употребляют смартфонс, и даже почти 40% пожилых людей, они тоже имеют смартфон. So I think this will be possible, this self-assessment, because 80% of adults use smartphones, and even in the elderly population, it's nearly 40%. So this is called remote check. Это называется remote check. This was developed by company Cochlea. Это сделан фирма Cochlea. Пациент может делать этот чек сам. И в конце концов Пол Говец говорил о FOX, системе FOX. And this is a fitting process with artificial intelligence. Этот FOX – это процесс настройки на базе искусственного интеллекта. This was my impression of the International Forum. Это было мое впечатление этого международного форума. And I would like to have the next slide, please. I still owe you information about the last conference, and this was the AGBL Global Listening and Spoken Language Symposium in Spain, Madrid, in June to early July. And as you can see, the time is not sufficient for that. So what I will do is I will try to summarize the most important messages which we got in this symposium on rehabilitation, and either I will present it in a special PORA session, or it will be published and we will make it accessible for you. Как вы видите, уже времени нет, и поэтому я не могу говорить об этом симпозиуме, но я буду делать какое-то резюме, и или я вам покажу в следующий, какой-то следующий пора симпозиум, или мы опубликован, и вы имеете доступ до этого. Это была очень интересная конференция, там были люди, которые вы видели или слышали в пора-сессии, например, Димити Дорнен из Австралии, Эмма Рашбрук из Австралии, Тодд Хьюстон из Америки, и, конечно, Лали Хуан и так далее. Поэтому это будет и для вас очень интересно. И следующий слайд, and the last slide, please, which will show you what we plan in the second half of 2019 in Pora. Edward, the next slide, the last slide, please. So here you can see what we plan in Pora, and these are the topics and the speakers, and it is all in Russian, so I don't have to read it to you. You can read it yourself. I will just say it in English. We will have Astrid Magele from the University Clinic in Austria, St. Pölten. We will have Ulrike Rülicke, also from Austria, and she is a therapist. We will have Gisela Batlina, again, one of the outstanding therapists working with small children in Germany, in München. We plan to have a roundtable with a psychologist in December, and then we will celebrate 10 years Pora. And I'm very happy that we could win as one of the speakers, Sandro Burdo from Italy. So this is the plan for the next 6 months. Вы видите здесь план на следующие 6 месяцев этого года.
И праздник будет 10 лет пора. Я рада, что Сандро Бурдо будет. И я очень-очень надеюсь, что после перерыва летом теперь мы увидимся, как вы видите, первый будет 8 сентября вместе с Астрид Магули. So I hope my presentation was interesting for you today, and I hope even more that after a summer break, we will see each other, we will meet again on the 8th of September. And I'm looking forward to this. Я буду очень рада вас видеть опять. And I want to mention, especially today, the great help I got from Lyubov, my assistant. I want to really thank her because she did all the slides for me within a very, very short period of time. So, liebe Lyubov, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Sie, die Sie mir die Slides gemacht haben in einer unglaublich kurzen Zeit. Das war toll. Ich danke für die Unterstützung. Я хочу сказать большое спасибо Любовь Воловик, потому что она сделала все эти слайды для меня в очень короткое время, и я очень благодарна. I wish you all a very wonderful summer break. Я желаю вам хороший отпуск теперь в июле-августе месяце. И also thank you very much, Eduard, for your technical support. Большое спасибо тоже, Eduard, для технической поддержки. And finally to my husband, Michael, who supports me on a daily basis. Спасибо тоже моему мужу Михаил, который поддерживает меня каждый день. So, до свидания. Thank you. Bye-bye. See you soon. Auf Wiedersehen. Спасибо за вопросы. Большое спасибо всем за участие и всем хороших летних каникул. Thank you very much, Люба. Vielen Dank, Люба. Большое спасибо, Люба. И, как сказать, до свидания. Всего доброго. Хороший отпуск. Have a nice vacation and see you again in autumn. Мы увидимся осенью. До свидания. Auf Wiedersehen. Bye-bye.